Welcome to EMR Physics. I am Raju. 10th Science Unit 3 Thermal Physics Numerical Problems Problem number 2 என்னன்னு பார்க்கலாம். Calculate the coefficient of cubical expansion of zinc bar whose volume is increased 0.25 meter cube from 0.3 meter cube due to the change in its temperature of 50 Kelvin. இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் 0.25 மீட்டர் க்யூப், அதாவது வால்யூம் வந்து 0.25 மீட்டர் க்யூப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, த வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் 0.3 மீட்டர் க்யூப். இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் வந்து 0.25 மீட்டர் க்யூப், ஒரிஜினல் வால்யூம் வந்து 0.3 மீட்டர் க்யூப் due to the change in its temperature of 50 Kelvin. So change in the temperature is given as 50 Kelvin. இது மூணு டேட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, calculate the coefficient of cubical expansion. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரிஜினல் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் cubical expansion கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத எழுதிக்கலாம். given the change in volume is given, which is equal to 0.25 meter cube. What is the original volume? Original volume is given as 0.3 meter cube. Volume வந்து இவ்வளவு increase ஆயிருக்கு. So increased volume is 0.25 meter cube. Original volume is 0.3 meter cube. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் 50 கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெல்டா டி கொடுத்துருக்காங்க. டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு 50 கெல்வின். ஓகே, நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்னதுன்னா, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பான்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ஃபா சஃபிக்ஸ் வி இஸ் ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்னா, formula to be used, delta v by v is equal to alpha suffix v into delta t ங்கிற formula யூஸ் பண்ணலாம். So from this formula we can write alpha suffix v is equal to del v by v divided by del t. ஸோ இதில் வந்து ஆல்ஃபா சஃபிக்ஸ் விங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன், டெல் விங்கிறது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு வால்யூம், நெக்ஸ்ட் விங்கிறது வால்யூம், ஒரிஜினல் வால்யூம், டெல் டிங்கிறது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். இந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we can find the value of alpha suffix v, that is the coefficient of cubical expansion. Let us substitute the values. Alpha suffix v is equal to 0.25 divided by 0.3 divided by 50. This is del v, this is v, this is del t. Okay, so now we can write this as 0.25 divided by 0.25 divided by 0.3 into 50. This can be written as 0.25 and this can be simplified as 3 into 5, which is equal to 0.25 divided by 15. So alpha suffix v is equal to 0.25 divided by 15. 0.25 வந்து 15ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கன்னா 0.0167 அப்படின்னு வரும். The unit of coefficient of cubical expansion is per Kelvin. Now the division of 0.25 by 15 is given here.
So therefore the coefficient of cubical expansion alpha suffix V is equal to 0.0167 per Kelvin. So this is the answer for the question. The coefficient of cubical expansion is equal to 0.0167 per Kelvin.